mawaziri wake na hata ofisi ya msemaji mkuu wa serikali. Sisi pia tunakwenda kwenye miradi tofauti na tunafanya hilo. Kwa hivyo ni vizuri tueleze hapo, kwa sababu tunaona watu wengine wanaleta uongo, sijui hii litendeka. Hilo ni jambo ambalo tunataka kusema vizuri sasa leo hivi. Jambo lingine la pili, kuna wengine wanasema miradi hii ilikuwa ya serikali ya awamu iliyopita, awamu ya 4, sijui ya 3. Lakini tukumbuke kwamba serikali inaendelea zaidi ya awamu awayo yoyote ama muhula awao wote, kumaanisha kwamba iwe ilifanyika, lazima miradi hiyo iweze kumalizika. Takwimu za hapo awali kidogo zinaonyesha kwamba kulikuwa na zaidi ya miradi 8,000 ya serikali tofauti ambayo ilikuwa inakula kitita kikubwa cha mapesa, matrilioni ya pesa, na ni jukumu la serikali yoyote ambayo inakuja mamlakani kuendelea na miradi ambayo ilikuwa imeanzishwa hapo awali, kwa sababu serikali ni moja, tawala ndizo tofauti, lakini wale ambao wanaofaidi ni Wakenya wenzetu. Kwa hiyo tusiwe tunasema kwamba eti kwa sababu mradi ulianzishwa katika awamu ya 3 ama ya 4 kwamba sasa utawala huu wa 5 haufai kuzingatia. Sidhani hilo ni haki, kwa sababu baadaye zile pesa ambazo zinatumika ni pesa za Wakenya. Ni vizuri pia kusema kwamba sasa hivi tuna mfumo mpya wa fedha kugharamia masomo ya vyuo vikuu na taasisi tofauti mbalimbali. Na kumekuwa na pengine wengine ambao wanauliza maswali, kwa nini nimewapo hapa katika kitengo cha 1 mpaka cha 5, kwa nini nimeingia cha 4 na cha 5? Lakini ieleweke kwamba bado kuna mwanya wa mtu yoyote ambaye anahisi kwamba hakuweza kusajiliwa kwa kitengo ambacho kinachomfaa kutokana na kipato cha familia yake, ili mambo yao yaweze kuangaziwa mpaka mwezi wa Disemba. Kwa hiyo nafikiri Wakenya tuweze kuchukua huo mwafaka, sio tu kulalamikia, ndiposa pale ambapo kuna dosari iweze kurekebishwa. Kwa hivyo bado tunafungua hilo na tumejaribu zaidi, kwa sababu na nieleze kwamba mfumo huu wa fedha sio tofauti sana na vile ambavyo tumekuwa nao na ule wa awali. Wale ambao mmekwenda katika vyuo vikuu, mnajua kwamba ilikuwa either unapatiwa shilingi 20,000 ama unapatiwa shilingi 25,000 kama mkopo, shilingi 32,000, 35, 42 na 60. Huo mfumo ndio sisi wenyewe tulitumia. Kile ambacho kimebadilika ni kwamba gharama ya karo za shahada tofauti imeweza kuongezeka, hivi kwamba kuweza kukidhi mahitaji ya vyuo vikuu tumebaki na gharama kubwa sana na madeni. Kwa hiyo huu ni mfumo mpya wa kusawazisha swala lile nzima, tusiwe kwamba hata vyuo vikuu vinaweza kunadiwa na watu ambao pengine wameweza kufanya biashara na vyuo vikuu ama taasisi na ilhali hawajaweza kulipwa. Niseme kwamba hilo jambo pia linahusika sana na vile ambavyo unaona watu wanasema kutakuwa na mgomo wa walimu na hata wale ambao ni wahadhiri wa vyuo vikuu. Niseme kwamba hilo jambo linatokana na upungufu wa fedha katika vyuo vikuu vile na mashule hayo, na tunajua kwamba kulikuwa kuna yale maafikiano, lakini sasa tunaona kwamba vyama vya wafanyikazi ama vya walimu vinasema kwamba bado hawajasikizana. Tutaendelea kuzungumzana na wao kupitia Wizara ya Elimu, Leba na hata Wizara ya Fedha. Kwa hivyo hilo ni jambo na tunatoa kauli mbiu kwamba tuendelee kuzungumziana, kwa sababu haitomfaidi mtu yoyote ikiwa kwamba shule zetu
zitafungwa na masomo yaweze kuzoroteka, kwa sababu unajua kwamba mambo kama haya yanaharibu hata uchumi, kwa sababu kiangazia hata katika barabara zetu, wakati shule zimefunguliwa, hata ndio kuna trafiki kubwa sana, kuna foleni kubwa za magari. Kwa hiyo ni vizuri tusuluhishe hilo na tuwe na ule utaifa na uzalendo ili tuweze kuhakikisha mambo haya yanatendeka. Tunaendelea pia kama serikali kuhakikisha kwamba huu ugonjwa wa mpox tunaweza kuangalia vizuri ili usiweze kuadhiri wa Kenya. Tunajua kuna kesi tofauti tofauti, lakini Wizara ya Afya inaendelea kuhakikisha kwamba hili jambo limeweza kushughulikiwa, na kama kuna mtu yoyote ambaye anakisiwa ana ugonjwa ule basi tunasema aweze kushughulikiwa vizuri ili tusiwe na hili jambo ambalo linaweza kuleta shida katikati mwa Wakenya. Kwa hivyo kwa ujumla nafikiri sasa tunaweza kusema mambo yameweza kutulia baada ya yale maandamano. Wakenya waweze kurudi kufanya kazi zao. Tujitolee kwa pamoja kama serikali na wananchi, ndiposa tuweze kuhakikisha kwamba hii nchi yetu inaweza kukua kwa kiwango kikubwa, kuweza kuangazia masuala ya ajira. Na leo hii ningependa hususan kuzungumzia mambo ya ajira, kwamba katika wafanyikazi wa umma tayari Mheshimiwa William Ruto, rais wetu mpendwa, amesema kwamba wale ambao wamefikisha miaka 60 na zaidi waweze kustaafu. Ofisi ya msemaji mkuu wa serikali tumeweza kufanya utafiti na tumeweza kubaini kwamba kuna watu wengi wataweza kwenda retire hivi karibuni, na mwaka huu peke yake kutakuwa na zaidi ya nafasi ya 7 ambazo zitasaidia vijana wetu waweze kuwa wanaweza kuajiriwa na serikali. Lakini kwa ujumla watu ambao wataweza kustaafu kwa miaka 5 inayokuja ni watu zaidi ya 43,976. Kwa hiyo hizo ni nafasi ambazo ukijumuisha wale ambao wako katika mfumo wa permanent and pensionable na wale ambao wako katika kandarasi, kuna nafasi zaidi ya 46,000 ambazo zitakuwa zipo wazi kuhakikisha kwamba Wakenya vijana wameweza kufaidika kutokana na kwamba sasa kuna nafasi ya kuwaweka watu pengine katika upeo wa chini na wengine kupandishwa hata kupatiwa promotion. Kuna mikakati mingi tu kama kwa mfano ya kidijitali, mambo ya kutengeneza fiber na kadhalika. Serikali hii ambayo sasa inaenda kufikisha miaka 2 katika mwezi wa Septemba tarehe 13 wakati Mheshimiwa Rais alipoapishwa rasmi, imefanya mambo mengi ambayo ningependa kuyahadithia katika sasa hotuba ambayo nitaisoma rasmi kuwafaidi hawa vijana na Wakenya kwa ujumla. So allow me to now read the statement in English of what we have today, and then after that we shall have a session for various questions as you may want us to respond to. This is a press statement by the government spokesperson today at KICC, and it is as follows. Retirement for public service. Retirement from public service. Arising from the public feedback attained from the recent happenings in the country, His Excellency President William Ruto on Friday, 5th July 2024, pronounced himself on a number of austerity measures to be undertaken during the financial year 2024-2025, which included reorganization of the government. The measures are in an effort to fulfill his commitment to continuously and effectively listen to the people and apply their contribution towards enriching policy making and governance. Part of the feedback included a requirement that public servants who attain the retirement age of 60 years to be released to proceed on retirement immediately. This is also aimed at paving way for the hiring of younger persons. I wish to report that
The President issued a directive on this requirement, and it is already being implemented. Some 39,360 civil servants are expected to retire from this service in the next 5 years based on the June 2024 payroll. This is in addition to 7,477 officers who have retired between 13 September 2023 and 30th June 2024. These officers are from state departments, county executives, and county assembly. The payroll also shows that a total of 43,976 officers are aged 55 years and above and are expected to retire between this year and the year 2029, with a total of 7,662 poised to retire in this financial year alone. Some more 39,441 Kenyans are serving the government on contractual terms, with their contracts expiring on different dates depending on their period of engagements. This means the creation of a total of 46,838 job opportunities to our jobless youth, who will now be able to serve the government either on permanent and pensionable or contractual terms upon the declaration of these vacancies currently. So you can see here, we really have very good opportunities for people in public service to come on board. As you may be aware, already these 8,000 interns are going to be recruited as well by the Public Service Commission, which is a very good entry point for our young people, especially who have graduated recently. All of these efforts are aimed towards youth empowerment. And you may recall that on Monday last week, we commemorated this year's International Youth Day, where we celebrated the vibrancy, creativity, and resilience of our youth under the theme, From Cliques to Progress, Youth Digital Pathways for Sustainable Development. The theme underscores the transformative potential of digital innovation in driving meaningful change and fostering sustainable development, not only in Kenya, but across the globe. The celebrations come at a time when the country has put in place a number of measures to ensure progressive youth empowerment in line with the Kenya Kwanza's Better Plan. Now, the broad-based government. We want to infuse new ideas in an effort to bring everybody on board towards a united and cohesive policy for the youth, for the national development. The Better Plan has so far recorded the following achievements within its fifth pillar, the digital superhighway and creative economy. Number one, the government has been able to digitalize 17,668 government services within the first 1.5 years against a 5-year target of 5,000. So you can see that is basically 400 times more. We have also been able to establish 274 digital hubs to create job opportunities for young people across the country. The government has also been able to train more than 516,505 youth in digital skills, enabling them to venture into online jobs opportunities, and also created 152,000 digital jobs, reducing the level of unemployment in the country. Further, the government has established 1,360 Wi-Fi hotspots across the 47 counties, enabling free access of internet for online transactions. In addition, we've also activated local assembly of 1.5 million affordable smart-enabled phones. The phones retail from Kenya shillings 7,500 per unit and are available
at Safaricom and Jamii Telecom outlets with 579,000 units already sold. This is a great milestone that we are already manufacturing our own phones. This has greatly helped to bridge the digital divide, especially in the rural areas, because it's quite affordable. The government has also established the Open University of Kenya in October 2023 to facilitate virtual learning and universal access to education, with currently 3,289 students being admitted to the Open University at Konza Technopolis. The university has created jobs and occasioned heightened knowledge and technology transfer. Further, there has been a rollout of 10,219 kilometers of fiber optic cables and re-engineering of the model to utilize the KPLC electricity transmission lines to roll out the fiber as opposed to digging underground trenches. These should enable us to terminate fiber at each of the 74,000 KPLC transformers and eventually at each and every meter in the long run to make free and reliable Wi-Fi available in all corners of the country. As you may recall, within our manifesto, the Better Plan, which is now being implemented by the broad-based government, we promised to do 100,000 kilometers. And already we've done 10,000 so far. So we are making very good progress. And if we leverage on the 74,000 transformers, you can see already we'll have covered a lot because we don't need to reinvent the wheel. The government commenced re-engineering of Postal Corporation of Kenya into an e-commerce and logistic hub with the aim of enabling the young entrepreneurs to engage in trading online. This is very, very important because, we are using the Postal Corporation of Kenya network, which is across the country. Every place you go around the world, around Kenya, you'll find a Postal Corporation of Kenya, but they have been moribund and underutilized. And then e-commerce then becomes very critical, when you leverage again on the internet. We've also, as a government, facilitated the development of 1,018 audiovisual productions under the KBC Studio Mashinani program, putting money into the pockets of the young artists. More than 94 ICT solutions